Okay. So good morning everyone. So the next chapter is current electricity. So you are going to consider this as a chapter number 3 here. It's a very important chapter as for competitive exams as well as a theory concept, because what happens in this chapter, current electricity, you are going to get 5 marks, 1 compulsory numerical. So there is a compulsory numericals from this chapter. So thereafter compulsory 5 mark a theory part. So theory part means 5 mark questions from this theory part also, and you are going to get sometimes a 2 mark 1 question and 1 mark 1 question, or else you are supposed to get a 3 mark 1 question or else a 2 mark 1 question. So very important chapter in the second PU as well as for your competitive exam. So you have to remember this is patterns what you are supposed to get from this chapter here. The first one is 5 marks 1 numerical, 5 mark 1 theory concept, and 2 mark 1 question or else sometimes a 3 mark 1 question, and 1 mark 1 question or else a 2 mark 1 questions from this chapter. It's a very important chapter here. Okay. So here in the previous chapters, so we have discussed, we will start with the introduction part here. So when we consider introduction part, so in the previous chapter what we studied there, so previous chapters ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿವಿ ನೋಡೋದು. ಸೊ ಅದರ previous chapter ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, so that is called as electrostatics. So the previous what we studied, so first chapter as well as a second chapter what we studied there, that you are going to consider as electrostatics. ಅದನ್ನೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೊ ಹಿಯರ್ we have assumed or else we have taken charges at a rest only. So there is no what you are observing a flow of charges here. You are going to consider charges whenever they are in a state of rest only. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ, ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಒಳಗೆ ಇರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎನದರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ದಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ರೀತಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾರ್ದು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ charges at rest here. So by the consideration of charges at rest, you have studied about the electric field. So thereafter we studied about the electric forces. Thereafter we studied about what it is a potential due to these charges when these charges are rest only. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎರಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ charges at rest. So you are going to consider charges at rest. So when we have the charges at rest, what are these? So what are the effects, what are the properties that we are going to discuss in the form of fields, force as well as a potential here. So what you are going to observe, it means you are going to study about the effects, so or else we can even consider properties. So properties as well as effects, you are going to study about the charges when they are in a state of rest only. Whenever they are in a state of rest, you are going to observe these are the effects produced by these charges when they are in a state of rest here. So this is already we have studied in the first 2 chapters. Now the question is the third chapter, current electricity. So this current electricity arises, so now the quantity what you are observing here, so this current electricity arises due to the what flow of charges here. For example, so point A ಒಳಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ Q ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, so this is what you are observing in a particular conductor. So let us assume this is one of the conductor here. In this conductor you are supposed to observe at point A, you are going to get one of the free electron, or else you are going to supposed to observe one of the charges here. Now from this point A to the point B, let us assume this is one of the point where this charge what you are observing, it is going to move from point A to the point B. So you are going to observe a movement of the charges. You are supposed to observe a flow
of charges, that we consider as a flow of charges. Whenever you are going to observe a flow of charges, it means now the charges are not in a state of rest. So this is what you are observing. Charges are not in a state of rest, charges are moving. So this is a very important concept here. Whenever the charges are moving, what are the effects produced by these charges? So this is what you are observing here. What are the effects produced by these charges when these charges are moving from one point to the another point in a given material or is in a given medium here. So whenever you are going to consider within a particular medium, when these charges are moving from one point to the another point, that we consider as charges are moving. So whenever you are going to consider charges are moving, what are the effects and what are the properties are you are going to observe because of these charges when they are in a state of motion. So that you are going to discuss in the form of chapter that is called as current electricity. So you are going to observe current electricity means this is very important here. In the previous what we have considered in the electrostatics, we have considered only the thing is the charges are in a state of rest. But the thing is when we consider current electricity, here what you are going to consider, so here you are going to observe effects and properties. So effects and properties produced by, so these are produced by which one here? The charges which are moving. So the charges which are moving, or else that we call as a flow of charges. Whenever you are going to observe a flow of charges here, what are the effects, what are the properties you are going to discuss about these charges here, that we consider in the form of chapter that is called as current electricity. So very important factor. And you know, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಚಾರ್ಜಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಚಾರ್ಜಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಫೋರ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಯಾವಾಗ ಚಾರ್ಜಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿವಿ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1 and chapter number 2. But the thing is here, now the charges they are not in a state of rest. So instead of taking these charges in a state of rest, here you are going to consider the charges are in a state of motion. So it means they don't have a fixed position. So this is a very important factor here. So this is what you are observing. They don't have a fixed position here. When they don't have a fixed position, what are the effects produced by these movable charges, or else what are the properties you are going to discuss about these movable charges or else flow of charges here. So that you are going to discuss in the form of introduction part. So this implies introduction part in the sense why this chapter is essential. ಈಗ ಯಾಕೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ರೀಸನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ರೀಸನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ದಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಫ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದ another point in a particular medium, so in a particular medium, so that kind of charges or else what you are observing here, so that phenomena you are going to observe flow of charges.
So when we have a flow of charges here, what are the effects? What are the properties you are going to discuss about this one, that you are going to observe in the form of introduction part here. So this is about the only the introduction part. So yakantandre ee chapter yake essential ಅನ್ನೋದು very very important concept ಅನ್ನು describe ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, so here onwards you are going to discuss the charges which are in a state of motion only, which are not in the state of rest. So you are going to observe a rest state, you are going to observe a motion of the charges here. So this is about the introduction part. Now so if you are going to observe, so this is about the introduction part. Now so what are the causes for this current electricity? So reason ಏನು ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಾದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, say let us see this is one of the conductor here. So when I have this is one of the conductor, let us assume this is a point A where you are going to observe the charge here. So ಈ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಏನು? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಸೊ ಇಫ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್, ಸೊ ಲೆಟ್ us see very very important here. So if this is in a state of rest, there is no question of current electricity. So there is no question of current electricity. The reason is this charge not at all moving. So this is in a state of rest only. So when this is only in the state of rest, there is no question of current electricity. Instead of taking this in a state of rest, so if I consider this charge in a state of motion, let us assume this charge is moving from point A to point B. So now the quantity or else the charge which you are observing here, this is going to move from point A to point B. So whenever it is going to move from point A to point B, the state of the charge we call as it is in a state of motion. ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿವಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಒಳಗಿರೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ದಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೇನು ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾದ್ರು ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಇದು ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ potential. So the only three properties you are going to discuss, that is in the form of first chapter as well as second chapter. But here what happens, now the charge what you are observing, it is going to shift from point A to the point B here. So let us assume it is moving here. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾದರೂ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, so flow of charges takes place here. So that we call as a flow of charges here. ಯಾವಾಗ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಏನಾಯ್ತು, ರೀಸನ್ ಏನು, ಈ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಬಾರ್ದು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲಿ ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಗಿವನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ
ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನಾದಂಗಾಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಹಿಯರ್? ದ ಕಾಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಆರ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವಾಗ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವೈಬಲ್ ಇರುತ್ತಾ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಸಸ್ ಅಥವಾ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. It means the charges they are not in a state of rest, they are in a state of which quantity here? Motion only. So this is what you are supposed to observe regarding causes of this current electricity. So you are going to discuss about the next one is what is the definition for this current electricity. ಹಂಗಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಿವಿ? ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಂಗಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ರೀಸನ್ ಏನು? ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಇಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ us see this one. So in order to define, so what you are observing, it is obviously branch of physics. It is a branch of physics. So this is a branch of physics which deals with, so which deals with, so ಎದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾರ ಈಗ ಸೊ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್, ಬಟ್ ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗದೆ ಈಗ? ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್, ದಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ electrostatics. Here what you are observing, which deals with, so which deals with which quantity are charges, which deals with charges which are, so which deals with the charges which are in motion here. So compulsory na beku, so they don't have, or else they should not have a particular position. They should have what it is, that should not have a fixed position. They should have keep on changing its position. So that is what you are going to observe, the charges which are in a state of motion, that branch of physics what you are going to call as a current electricity. So then what is the definition for this current electricity? So remember, it is a branch of physics which deals with the charges which are in a state of motion only. So they should be compulsory flow of charges. Flow of charges ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರೀಸನ್ ಏನು? ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಏನೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಎಲ್ಲಾನು ಬ್ರಾಂಚ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೇಮ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್, ಅ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ current electricity here. Next, so if I consider, so I have a different amount of medium, or else a different medium here. For example, ಇದರ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. So if this is a conductor, I can say this is a solid medium. So we have a different medium. Let us assume this is what you are observing, a solid material. So solid andaga, so on the conductor the solid ana consideration maadu. So if I consider a solution like this, so if I consider a solution like this, what you are going to observe, adana solution idre enadru consider madidre idrolage yav riti flow of charges agutta athwa charges yav riti movement agutta, illi enadru charges consider madbeka athwa bere yavadru property exist agtada, that we will see here. So if I consider a liquid here, so you are going to observe a liquid medium. So when we have the liquid medium, what kind of charges you are supposed to observe? Instead of taking this liquid medium, if I consider
gas medium here. So if I consider a gaseous medium, in this gaseous medium what are the flow of charges that you are going to discuss as a charge carriers in a different medium. Solid ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. So that you are going to discuss as a charge carriers. So you are going to discuss about the charge carriers. So charge carriers in the sense, remember, so different mediums are there. So when we have the different medium, flow of charges in different medium. So this is what you are observing. So in different medium we have a different constituents of flow of charges. So this is very very important here. So in a different medium we have a different constituents. So different constituents as a charge carriers. So we have a different charge distribution or else a different constituents as a charge carriers. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಾಲಿಡ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೇಮಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ? ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಐದರ್ ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್, there we have a different constituents as a charge carriers here. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾಲಿಡ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಒಳಗೂ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ so different constituents as a charge carriers here. So if you are going to observe different medium with different constituents, so let us see one by one. So if I consider the solids, what are the possibilities? ಅದನ್ನ ಏನಾದರೂ ನಾವು solids ಒಂದನ್ನೇ consideration ಮಾಡಿದ್ರೆ, so if I consider only the thing is solids, so if I consider solids here, so solid medium ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ observe ಮಾಡ್ತೀವಿ. So if I consider the solids again, we have a different type of different types here. So when we have the solids, we have the three types. So the first one is a conductor. So we have the conductor, the second one what you are observing here, insulator, and the third one what you are observing here, so that will be taken as a semiconductor. So this is what you are observing, a semiconductor. So these are the types of the solids. So types of the solids ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇರೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡು. Now the first one I will consider only the conductors. So when I consider the conductors, for example, this is one of the conductor here. So I want the conductor and assumption model. So if this is a conductor here, so in that one we have. So if this is a conductor, what we have here? So when we have the conductors, we have the different amount of molecules. It means many number of molecules. When we have the many number of molecules, we have the many number of atoms here. So when we have the atoms here, in each atom we have a valence electrons. So this is what you are observing. For example, ಇದು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟಮ್ ಅದಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಟಮ್, ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಆಟಮ್, ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫೋರ್ತ್ ಆಟಮ್, ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಫ್ತ್ ಆಟಮ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. So now the first atom is having a valence electron at this position. So valence electron antandre very very outermost electron. So very very outermost electron of the first atom. So you are going to observe. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡತ್ತೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಈ ರೀತಿ ಅದ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಟಮ್. So this is the first atom. Okay,
next what you're observing here, this is the second atom in a given conductor. So ಇದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಿನ ಇರೋದನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿನಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿ. So in that one here what you're observing, this is a valence electron. So valence electron ಅಂತಂದ್ರೆ a very outermost electron of the first atom. So very outermost electron of the first atom. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗಬಹುದು, ಈ ಆಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಟಮ್ ಗೂ ಏನಾಗಬಹುದು, ಈ ರೀತಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. Now the valence electron is going to shift into the second atom from the first atom. So this is a valence electron here. This valence electron from the first atom, it may shift into the second atom in the outermost orbit. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ ಒಳಗಿರೋದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ, ಆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ ಒಳಗಿರೋದು ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಟಮ್ ಇರೋದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಟಮ್. Next, similarly, while it is rotating in the second atom, so second atom ಒಳಗೆ rotate ಆಗುವಾಗ it may shift into the third atom like this. So this is, it may shift into the third atom like this. ಈಗ second atom ಒಳಗಿದ್ದು ಒಂದು valence electron first previously ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದೀಗ first atom ದಿಂದ second atom ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿ outer most orbit ಒಳಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ second atom ದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, third atom ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಆಟಮ್ ಒಳಗೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಒಳಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ತ್ ಆಟಮ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಆಟಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಆಟಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ very important concept here. This valence electrons in a conductor, this valence electron in a conductor is not particular about atom. So it is not having a particular atom here. So ಒಂದೇ particular atom ಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, restriction ಆಗಿಲ್ಲ. So restricted. So this is not restricted to a particular atom. So actually ಇದು valence electron ಏನಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ ಇತ್ತು, ಆ ಫಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ ನಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಟಮ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು, ಥರ್ಡ್ ಆಟಮ್ ಗೆ ಅವರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಫೋರ್ತ್ ಆಟಮ್ ಗೆ ಅವರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಳಗಿರೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ರೀತಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ ಒಳಗಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗಬಹುದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟಮ್ ಗೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಆಟಮ್ ದಿಂದ ಒಂದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಆ ಥರ್ಡ್ ಆಟಮ್ ಒಳಗಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಟಮ್ ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್. So this valence electrons, so these valence electrons which are capable of moving from one atom to the another atom, so these valence electrons are called as free electrons. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೀಸನ್ ಅಥವಾ ನೇಮ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನೇಮಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟಮಿಗೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಆಟಮಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ ಇದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಫೋರ್ತ್ ಆಟಮಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಟಮ್ ಒಳಗಿರೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಆಟಮ್ ಒಳಗಿರೋ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಯಾವುದೇ ನೀವು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟಮಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ a fixed or else a particular atom valence electrons. That is the reason we give a name as
free electrons. So that is the reason we gave the name as free electrons. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ n number of molecules ಇತ್ತು. So let us assume this is one of the conductor. In that one we have the n number of molecules and we have the n number of atoms. When we have n number of the atoms, we have many valence electrons. So when we have many electrons, so valence electrons, so these valence electrons are called as a free electrons. So these valence electrons are called as free electrons. These free electrons makes a charge to move from one point to the another point. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ದಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ದಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಡುವೆ. ಸೊ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ, ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು, ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಯಾವ್ದಾದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ when we consider which one here, a conductor. So whenever you are going to consider a conductor, the free charges or else free electrons are the charge carriers. So this is what you are observing here, free electrons are charge carriers whenever you are going to observe a conductor here. So very very important facts. So free electrons are charge carriers. Now we will discuss about the insulators. So ಈಗ ಸಾಲಿಡ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಬಹುದು, ಸಾಲಿಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. So this is what you are observing, insulator. So insulating material. So this is insulator here. Insulator, why you are going to given the name as insulator? Well, let us see this one. ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಟಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಟಮ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಟಮ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಆಟಮ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ n number of atoms. So when we have n number of atoms, in that one the valence electron which is associated with the first atom, so valence electron which is associated with the first atom will not move to the second atom or else a successive atoms. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ ಒಳಗಿರೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಆಟಮ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರೂ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ದ another point of a medium, or else they are not capable of to move from first atom to the next successive atoms here. So that what you are observing here, they have a particular atoms. So valence electron ಏನಾಗುತ್ತೆ, so valence electrons have a particular atom fixed here. So this is what you are observing, valence electrons have a particular atom. So but ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ ಒಳಗಿರೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಮೂವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೂವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸೊ ಯಾವುದು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ರೀ electrons, there is no conductivity takes place. So no conductivity. So conductivity ಅಥವಾ current electricity ಅಂತ ಆದರೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. conductivity ಅಂದ್ರೆ flow of charges. So ಯಾವುದು flow of charges ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. So this is what you are observing, no free electrons. When we have a free electrons, these are the charge carriers for the conductors. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಯಾವುದು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂದಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೋ ಚಾರ್ಜ್
carriers here. So there is no charge carriers whenever you are going to consider insulators. Next, so after getting this one, the third type of a solid that will be taken as semiconductors. So now the semiconductor, sometimes it acts as a conductor. So sometimes it acts as a conductor, and in other times it is going to act like a insulator. So now the first one, what you are observing here, semiconductors. In that semiconductors, you are going to observe if it is going to act as a, sometimes it will act as a conductor and sometimes it will act as a insulator. ಯಾವಾಗ ಅದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಅವೈಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೈಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅವೈಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ as well as holes here. So what is the meaning of holes, how you are going to discuss here, that we will discuss in the successive chapters. Next ಬರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅವೈಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅವೈಬಿಲಿಟಿ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ ಒಳಗಿದ್ದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಟಮಿಗೆ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಆಟಮಿಗೆ ಅಥವಾ ಫೋರ್ತ್ ಆಟಮಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟಮ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ again when it is going to act like a conductor, so free electrons and holes are the charge carriers. ಯಾವಾಗ semiconductor ಏನಾದರೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ, so free electrons. So this is a free electrons as well as holes are the charge carriers. So this is what we're observing, free electrons as well as holes are charge carriers. ಬರೇ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಯಾಕೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವಿ, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಯಾವುದು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಏನು, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅವೈಬಲ್. ಬಟ್ ಈಗ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಯಾವಾಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಅದರೊಳಗೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್, ನೋ ಹೋಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಏನು, ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹೋಲ್ಸ್ are the charge carriers in semiconductors if it is going to act as a conductor. So no free electrons as well as holes when you are going to observe, so semiconductor is going to act like a insulator here. So these are the what you are observing regarding only the cases solids. So solids ಒಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗ್ತದೆ ನೆನ್ಪಿಡೋಬೇಕು. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು, ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ, ನೋ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. So in case of the liquids, or else we can also call as solutions here. So solutions ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡು. So we have again two type of the charge solutions here. The first one you are going to observe as electrolytic solutions. You are going to observe this as electrolytic solutions here. So electrolytic solutions. And the second type of a solution what you are observing here, non-electrolytic solutions. So the second one what you are observing here, non-electrolytic solution. The first one what we considered, so electrolytic solution ಅನ್ನೋ ಒಂದು consider ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. So if I consider electrolytic solution, what is the meaning of electrolytic solution? The solution which allows current to pass through them. So
So the solution which allows, current to pass through them. So current to pass through them. So to pass through them here. So this is what you're observing. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸೊ ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನಾವು I will consider the electrolytic solution. For example, this is what you are observing here. One of the solution you are going to consider like this. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. So consider the example of H2SO4 solution. So when we have H2SO4 solution, in this one you are going to introduce electrode like this. So you are going to introduce electrode like this. ಈಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು immerse in this solution here. So ಆ solution ಒಳಗೆ ಈ ರೀತಿ electrodes ಅನ್ನ introduce ಮಾಡಿದ್ವಿ. So when we introduce the electrodes in this one, what happens here? The dissociation of the ions takes place. So what is the meaning of dissociation? So dissociation in the sense you are going to observe a liberation. So you are going to observe this as a liberation of ions takes place. So what is the meaning of liberation? So liberation ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಥವಾ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಥವಾ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್? ಈಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದನ್ನ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಆನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆನೋಡ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಆನೋಡ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಯಾನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ, ಅಥವಾ ಸಾರಿ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ, H2SO4 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ H+2. So you are going to observe H+2 and you are going to observe SO4-2. So this is what you are observing. H+2 ions generate ಆಗುತ್ತೆ, SO4-2 ions generate ಆಗೋದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೊ ಈ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಮೊದಲೇ H2SO4 ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, H+ as well as SO4-2. So this is as generation or else a liberation of ions or else a dissociation of ions takes place when we introduce electrodes in the electrolytic solution. Electrolytic solution ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ರೀತಿ ನೀವು ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. Okay, so after getting this dissociation, now what you are observing here, you are going to make, so you are going to make connecting with this battery here. So ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. So you are going to connect it with the battery like this. So if you are going to observe, or else if you are going to connect it with the battery like this, so ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಯಾನ್ಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ H+2 and the second one ion is SO4-2. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ and the negative ions what you are observing here, this is towards a positive electrode takes place. So the exchange of ions takes place here. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು H+ ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, H+2 ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, SO4-2 ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ, ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಈ ಅಯಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವುದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ electrode takes place. So this is what we call as exchange of ions with respect to the electrodes here. So with respect to the electrode ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ
ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಏನು ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿನಾಮಿನ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಏನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಯಾನ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ when we consider solutions, or else when we consider liquids. In this one, what you are observing here, in this liquids what you are supposed to observe, ions are the charge carriers. So ions, dissociation ions as well as exchange of ions takes place, that leads to what it is, a current flows through the particular solution here. So that is the reason what we call as in liquids what are the charge carriers. hangandre liquids ಒಳಗೆ charge carriers ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, ions are the charge carriers in case of the liquids here. Next, so after getting liquids you are going to discuss about the gaseous medium. So gases ಅಥವಾ gaseous medium ಅನ್ನು ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. So if I consider this is what you are going to observe, gas is filled inside this one. ಏನೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ charge carriers whenever you are going to observe. So what are the charge carriers whenever you are going to observe a gaseous or else gas medium here. Now, so I am going to apply a battery. So when we apply the potential difference here, what happens here, this ionization takes place here. So one particular atom ಏನು observe ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಸೊ ಇದು ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಈ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದರೊಳಗಿರೋ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಯನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್, ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವಿ ಇನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್, or is in the form of electrification. So electrification ಒಳಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟಮ್ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ ಆ ಆಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ